Yes. Hi everyone, welcome back to Dr. Saurav's classes. We were doing some questions from PubDet and PubDet Life Science questions were going on, and we will be completing this series as soon as possible. So this is question number 3 that we are covering up. So all my life science students, all my biology students, please gather over here, please watch these videos and please learn from these videos because the exam is quite nearing by. It's around, I think, June, mid June it will be. So please do not take it quite casually, and please start improving your your preparations. So that's why we have picked up some PYQs, because PYQs are extremely important. That's why we are organizing mock test series. Mock test question papers are are solved over here, and that is the reason where I say that please come and join our sessions for mock test, especially for mock test. Even if you do not want live classes, you can always come and join us for mock test series, because over here we discuss your problems, we discuss, basically you can understand your own issues that whenever you are solving the paper. So yes, so after watching our videos, if you see that you have got some doubt, please call us in this number 9062395123 and let us know, because we have got dedicated team members who will help you out with all your queries and all your doubts will be clarified, okay, at once. Now let's focus on the question. Which of the following is a common target for antibiotics? Which of the following is a common target for antibiotics? Bacterial DNA, bacterial ribosome, bacterial cell wall synthesis, all of this. নিম্নলিখিত কোনটি অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য একটি সাধারণ লক্ষ্য? ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ, ব্যাকটেরিয়ার রাইবোজোম, ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর সংশ্লেষণ এবং এগুলি সবকটি। বলো। বেসিক্যালি অ্যান্টিবায়োটিকটা কি সবাই জানে নিশ্চয়ই, এই ডেফিনেশনটা আলাদা করে দিতে হবে না। সো সাবস্টেন্স দ্যাট kill or inhibit bacteria, okay. By targeting, আর টু স্পেসিফিক হতে গেলে এগুলো বলা দরকার, by targeting specific bacterial structures or processes. Now the question comes over here. What is the question? It's saying which among the given options are common target for antibiotics? Common target. এবার কোর কনসেপ্টটা বুঝতে হবে, এখানে চলে আসুন নিচে, এখানে let's start over here. Antibiotics work by targeting structures unique to bacteria. যেমন কি কি থাকে? targeting structure unique. যেমন ফর এক্সাম্পল সেল ওয়াল, number 2 is ribosome, and number 3 is DNA or replacement machinery. Clear? Now evaluate each options and we will get. So first they have bacterial DNA. আর বলেছে which of the following is a common target? Bacterial DNA. এটা কি common target? Absolutely yes, এটা common target. And targeted by whom? Quinolones, okay, quinolones. For example, ciprofloxacin inhibit DNA replication. Quinolone,
ciprofloxacin. ওকে, অ্যান্ড আর একটা পয়েন্ট দিচ্ছি, ইনহিবিট কি করে, ডিএনএ রেপ্লিকেশন। ঠিক আছে, নাম্বার 2 হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল রাইবোজোম। সো এটাকে এফেক্ট করে, করে কি হয়, টার্গেটেড বাই targeted by tetracycline first of all, streptomycin আর একটা, আর ইনহিবিট প্রোটিন সিনথেসিস কি করে, ইনহিবিট প্রোটিন সিনথেসিস। ওকে, এরপরে চলে আসছি নাম্বার সিতে। সিতে কি আছে, ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল সিনথেসিস। এবার দেখো দুটো যখন ঠিক হয়ে গেছে তাহলে অল অফ দিই হবে। আর 90% পাবডেট সিউইটিতে অতটা এই না, পাবডেটে তো আমি যা খেয়াল করে পড়িয়ে দেখলাম যে অল অফ দ্য অ্যাবাভ যদি অপশনসে থাকে চোখ বন্ধ করে অল অফ দ্য অ্যাবাভ মেরে দিও, মোটামুটি 90% কেসেসে অল অফ দ্য অ্যাবাভই হয়। ওকে, ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল সিনথেসিস এফেক্ট করে, করে টার্গেটেড বাই পেনিসিলিন, তারপরটা কি, সেফালোস্পোরিনস, cephalosporins, and it prevents cell wall formation, that is cell bursts. Clear? Okay, so what we have got is that antibiotics, then comes target bacterial system, DNA ribosome, লিখেই দিই, target bacterial system, then comes DNA, ribosome cell wall, and then comes bacterial death or inhibition. Clear? So selective toxicity, so basically it is about selective toxicity, targets bacteria not human cells. Okay, selective toxicity, antibiotic targets human cell attack করতে মরেই যেতাম, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার কেন পড়তে, তাই না, targets bacteria not human cells. And for example, human cells don't have cell walls, safe target. Okay, yes, so we have covered this question and this question has been solved. I hope you have all understood this, nothing has been left out, everything has been covered. And I think if you need some clarifications, please call us or ping us and we will help you out over there.
Have a lovely day. Take care. Bye bye and see you in my next class.